Okay. Manpreet, today I will explain to you how to explain your profile in French. Votre Okay. profil. C'est clair? Votre Oui. profil. It means your profile. Why? Is it clear to you? Yes. Okay. Now, répétez après moi. Bref, répétez Bref. après bref. Présentation. Bref, Présentation. bref. Présentation. Claire? Présentation. Bref is your brief. Mademoiselle Manpreet, bref we have bref. Bref. Bref Yeah. is my brief. Brief. Bref. Brief. Okay. Why? Bref. Oui. Présentation. Brief your presentation. C'est clair. Bref. Yes. Bref. Présentation. Brief presentation. Répétez après moi. Répétez s'il vous plaît Manpreet. Votre profil. Bref. Present. Votre Votre profil. profil. Bref. Profil. Bref présentation. Bref. Présentation. Presentation. Why? Présentation. Now, for example, you are Mexican. You will say, je suis Mexican. Répétez après moi, mademoiselle. Je suis Je suis. Mexican. Why? If you are a girl, you can say je suis Mexican. You can add E. Okay? You can Yeah. add E for girl. Why? If there's a boy, he can say je suis Mexican. He will not add E. Mexican Okay. boy, Mexican girl. Say Claire. Girl. Why? Oui. Then Manpreet, your age. I will explain to you countings also. For example, you are 24-year old, for example. So in case Okay. of age, you have to use our conjugation, mademoiselle. In case of telling your age, Okay. you have to use our conjugation. Our. This you Okay. have to understand. Now, for example, you say, I am 18-year old. For example. I am 18 years old. Say Claire. Okay. Yes. I am 24-year old. Why? Okay. So I am is not just we know. In case of telling your age, I have to use our conjugation. You will say je. Je. 18 we could have this way. I will explain to you. Okay. This week. We'll do countings also. Okay. These with on. Okay. On we have ear. Claire. Is it clear to you, mademoiselle? Okay. Why? Yes. Okay, so in case of telling your age, we have to use our conjugation. Say Claire Manfred. Why? Oui. If I'm saying my nationality, I am Indian, I am Canadian. Okay, je suis. Je suis Canadien. Je suis Canadien. Je, Yeah. my age, on we have, we say 8-year old on. Say Claire, Oui. here. Say Oui. Claire Manfred. Yes. Why? Oui. Sure. Now, Yes. you say, j'étudie. Répétez après moi. JQD. J'étudie le commerce international. J'étudie JQD. le La, commerce, le commerce la commerce international. Répétez après moi. International. international. Et le Et samedi, répétez après moi. Et le samedi, samedi. j'apprends, j'apprends J'apprends le chinois. chinois. Le chinois dans une école, dans une école de langue. École. Very important, very simple. You know, Manpreet, we have verb étudier. Répétez après moi, Study. mademoiselle. Étudier. Étudier. Étudier, we have verb to study. Now he's Yeah. saying I study. So j'étudie, because we have ear ending verb, so that can be end Yeah. with E. J'étudie, Claire. J'étudie, I Oui. study the Commerce International. Okay.
Why? Il samedi. And on the Saturday, j'apprends. Have you done apprendre, mademoiselle? Apprendre. Oui. Have you done apprendre, mademoiselle? Apprendre is my Yes. verb to learn. Claire? Why? Yes. So répétez après moi, mademoiselle. Apprendre, prendre, Apprendre. prendre, comprendre. Prendre. Comprendre. Yes, very important. Répétez après moi. Apprendre, Apprendre. apprendre, prendre is my verb to take, and comprendre Prendre is is my to verb take. to understand. One thing, Comprendre is to yes, take. one thing you have noticed over here. Prendre, common, prendre, common, Claire, and prendre common, Yes. right? So whenever we have prendre, simple prendre, which is to take, whenever we have prendre with comprendre, which is to understand. Why? And we have Yes. apprendre with prendre with apprendre, which is to learn. Say Claire. But comment on Yes. peut conjuguer le verbe? Comment? Prendre. Prendre is my verb to take. Why, Manfred? So répétez après Oui. moi how to conjugate the verb. Répétez après moi, je prends. J'apprends. Claire, tu prends. You prends. C'est clair. Oui. Il, elle prend. C'est clair. Oui. Oui. Nous prenons. Nous prenons. Prenons. Vous Oui. prenez. Vous prenez. Vous prenez. Prenez. Il, elle Prennent. prennent. And il, elle prennent. Is it clear to you, Manfred? Why? Oui. Il, elle prennent. Now, by example, if I want to conjugate apprendre, it is just I have to add ap. Why? Is it clear to Yes. you, mademoiselle? Oui. Why? Why? So over here we have a two vowel. So one vowel can be j'apprends. So over here is using j'apprends. J'apprends is to I learn. Say Claire, mademoiselle. Why? Yes. फिर conjugate करना है आपको. J'apprends le chinois. It means I learn the Chinese. Chinois. Chinois we have Chinese language, right? I learn the Chinese dans une école, in a language school. Dans une école de langue, language school. Dans une école de langue. One second, Those. eh? Manpreet, 1 second, please. Yeah, Okay. 1 second. Yeah, okay. All right. So, j'apprends, okay. Over here, j'apprends le chinois. I learn the Chinese. Dans une école de langue. Mademoiselle, école, we have a school. École de langue Yes. is language school. Say glad, mademoiselle. Oui. Right? So, repte aapne, because here is you are telling your personality, your profile. Je suis, repte aapne moi. Je suis Je suis. bilingue. Je suis bilingue. So bilingue is Je bilingual. suis I am bilingual. Je suis bilingue. bilingue. C'est clair, mademoiselle? Why? Bilingue. Je ne parle pas. Have you done negation, mademoiselle? How to conjugate negation? Ne pas. Yes. So je ne parle. Je ne parle pas. Je ne parle Je pas ne parle pas. bien anglais. Bien Bien. anglais.
Say Claire, mademoiselle. I don't speak good English. Yes. C'est très bien. Say Claire. Why? Okay. Oui. Now, par exemple, you can say, mademoiselle is used करना very important. Je voudrais, répétez après moi. Je voudrais, je Je, voudrais, répétez je après moi. voudrais. Je voudrais is literally meaning is I would like, I I would. would. C'est clair, je voudrais. C'est clair, ok? Yeah. C'est, je voudrais communiquer avec les gens. Répétez après moi. Je voudrais communiquer. Je voudrais Je voudrais communicate. communicate. Communicate is to communicate. Why? So, je voudrais, mademoiselle, पूरा practice करना है. I'm just trying myself wherein I can take you in a good level as soon as possible. Say Claire. Why? Yeah. Practice करना है पूरा whatever the videos you have, right? कल वाला वीडियो मिल गया था Okay. आपको? Yes, sir. प्रैक्टिस किया था आपने? Yeah. Very good. So, je voudrais communiquer avec les gens. What is this? Je voudrais communiquer I avec. would like to communicate with the people avec les gens. C'est clair. Why? Avec. C'est clair. Okay. Les gens means people. Yes, les gens, the people, बहुत सारे people. C'est clair, mademoiselle. Okay. Why? Yeah. D'accord. May I rub this? Oui. Yeah. Sir, what's the meaning of voudrais? Voudrais. वही मैं बता रहा हूँ. Voudrais. I'm going to explain to this thing, voudrais. Now, mademoiselle, have you done vouloir verb? Vouloir is a verb to want. Why? So tell me the Yes. present tense of vouloir verb, mademoiselle. Bolo. Je veux. Why? Je veux. Tu veux. Yeah. Why? Tu veux. Claire? Yes. को ध्यान समझना. I'm going to explain to you a lot of things. Il, elle veut. Claire? Oui. Nous voulons. C'est Nous clair. voulons. Why? Vous voulez. Yeah. Vous voulez, c'est très bien. Vous voulez. Claire? Yeah. And elle veut. il, elle veut. C'est clair. Well. Claire? Okay. Yes. Now, for example, vouloir is my want. Okay. What would be my past of vouloir? I wanted. View. Past of vouloir, mademoiselle. Voulou. 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 हमने किया था past tense किया हमने past में मन पे. Yes. तो क्या था voulu. Voulou. पेपे क्या था हमारा? voulu था. Yes. Why? Yes. तो I will use our conjugation. Why? Either Yeah. I will use être or avoir. So vouloir मेरा être तो conjugation नहीं है ना मनप्रीत. We have a Yes. It's. avoir. Yeah. Why? So क्या हो जाएगा? J'ai voulu. J'ai voulu. J'ai voulu, which is I wanted. Claire. Tu as voulu. Say Claire, mademoiselle. Why? Oui. Claire. Il, Yeah. elle a voulu. Claire. Then we have nous avons voulu, vous avez voulu, ils, elles ont voulu. Say Claire, mademoiselle. Oui. So we are using our conjugation and PP of the verb. Say Claire. Why? Yes. Now, mademoiselle, over here we have l'aimer parfait. Have you done l'aimer parfait? Yes. Why? So tell me what is the formula of l'aimer parfait? A-I-S, A-I-S, A-I-C, Y, I-O-N-S, I-E-Z, and A-I-E-N-T. A-E-N-T. So, but we have to conjugate new conjugation, which is voulons, Claire. Why? Yes. We have to eliminate O-N-S, and I will say, je voulais. Yeah. Say Claire, this is my past continuous tense. Why, mademoiselle? Je voulais. Why? Tu voulais. Say Claire, mademoiselle. Why? Yes. Il, elle voulait. Elle voulait. Say Claire. Why? Nous voulons. Nous voulions, mademoiselle. Nous voulions. Claire. Why? Vous vouliez. Then we have vous Vouliez. vouliez. Say Claire. Why? Oui. And il, elle voulait. Voulait. Say Claire. Why? Is it clear to you? Yes.
Clear? सही है? Yes. Why? Now, for example, mademoiselle, after lamp parfait, we have plus ka parfait also. Have you done plus ka parfait? Yeah. So what We is did. plus ka parfait? Is I have Present. wanted. Has have plus, Yeah. has have plus verb Plus paper. plus pepe. Clear? Why? So We. in that case, I have to use our or at lamp parfait. Why? We. Or Say at. clear. Our Then at and the plus at paper. lamp parfait. Clear? Why? So because vulvar is my our conjugation. So je. So what is my our lamp parfait? J'avais. Jave. C'est We. clair. Yeah. Clair. J'avais You are. voulu. Because paper You of the verb. are. Simple. Okay. से क्लियर। We. एक बार मुझे लैम्प We. पारफे को व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। लैम्प पारफे का क्रिएट करके पूरा जावे च्युआवे वुलू करो, एक बार डालो। It's group ka parfait or the lam parfait. फ्लू का पारफे। Okay. ग्रुप में डाला था सर। ग्रुप में डाल दो। ऐसे। C'est clair, c'est très bien। Why? D'accord? Now Manpreet, we have after this we have future। We have future। Okay. Why? So what is my future tense? रे पे आपने मनप्रीत रे रा रा ये रे रहा रा रहा रे रा रा रो रॉ रे रो। दिस इज माय रे रे फ्यूचर टेंस। वी रे पे आपने हुआ जैसे ए आई एस वी हैव लैम्पार्फे। व्हाई द सेम वी वी हैव रे रा रा रो रे रो। रो रे पे रे रे आपने हुआ रे रा 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 रो रे रो एग्जैक्टली रे रा रा रो रे रो। रो रे रो Repeat after me. The future tense रे is what? रा The ending of future tense is what? Manpreet, re ra या ra, ro re ro. रो Say रे clear. रो Why? Is it clear to you? वी Why? यस अब देखो, the moment I want to conjugate vulvar future tense. Clear? D'accord? या Why? So in that वी case, my vulvar, we have vulvar. Clear? Vulvar. या Evidamo. This and this starting we have to understand. The starting we have to understand. Clear? वी Now, for example, we have vulvar. Clear? So, in case of the moment I will conjugate vulvar with my future tense, that converted into vood. That thing we have to understand one by one, and I will explain to you only one verb on a daily basis with future tense, not so much, so that at least you will come to know one verb. Say clear. Why? ओके वी Yes, the future will be would and you will insert RAI. Would या
RAS. Claire? Would. Say Claire. RA. Claire? Would. RONS. Claire? Would. REZ. Claire? Would. RONT. So, je voudrais. Je voudrais. That is my. Yes. Tu voudras. Claire? Elle voudra. Nous voudrons. Vous voudrez. And elles voudront. Say Claire. Tell me yes or no. Oui. Yes. Claire? Now, Manpreet, this is my future. I will wanna. I will want. Claire? But what would be my conditional? Would. Yes, conditional we have would. Claire? Say Claire, conditionnel. Mademoiselle, one thing you have to understand, what is your lamp parfait ending? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ. Very important, it's very tricky. And AIENT. This is my lamp parfait ending. Why? Yeah. It is just you have to insert RR at the beginning. Claire? It will be your would. It will be your would. Say Claire, mademoiselle. Oui. Say Claire. Why? So what I will do? Je would, because we have would starting. Would, RAIS. Now this is je voudrais, which we have explained. Je voudrais. You have what is je voudrais? I would want. Yeah. Say Claire, mademoiselle. Tu voudrais, RAIS. You would want. Say Claire. Voudrais, RAIT. Voudrions. Nous voudrions. Vous voudriez. Elle voudrait. Clear? Now Manpreet, boulevard का conditional व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो टाइप लिख के. Listen. Have you done? Yeah. C'est très bien. Très bien. Now, Manpreet, we have verb identifier because I will give you literally the TEF verbs, right? Identifier. Identifier is my verb to identify. और ना आपको ये use करना है अब मनप्रीत. You have to use these type of इनका practice करना है आपको. Identifier. Identifier is my verb to identify, right? So the moment I will conjugate mademoiselle, identify with present tense, right? So what it could be, tell me. J'identifie. Yeah. Identifie Claire. Tu identifies. Elle identifie mademoiselle. Why? Nous identifions. इसका ना पूरा practice करना आपको in verbs का. Elle identifie. Say Claire. Now identify belongs to my our family verb because this is not my S family. Okay, कोई moment नहीं है इसमें legs की. Claire. So ER. What is PP of the verb word ending from ER? What is the PP of this? Identify. Yes. EXU.
Yeah. Why? Convert identifier with past tense. फटाफट एंड भेजो व्हाट्सएप पे. Convert identifier with past tense. आवर conjugation लगाओगे ये identifier. Why? Yeah. करो आप, भेजो फटाफट. And it is nous identifions. Nous avons. Passé composé है ना. Nous avons identifié. Yeah. Because identifier तो सेम रहेगा हमारा. खाली आवर conjugation चलेगी. Say Claire. Yes. Why? I understand. We. Okay. Have you done? Yes, just 1 second. Why? Yeah, just 1 second. And I sent. Should start here now. For example, I will say I will identify. For example, I will say I will identify. So what I will do? Re ra ra. Why? Because that's a We. future. There's a future. Why? Mademoiselle. Yes. देखो एंडिंग देखो रे रा Draw. रा ron clair रे Yes. ron j'identifierai clair tu identifieras c'est clair elle identifiera c'est clair mademoiselle nous We. identifierons vous identifierez and elles identifieront c'est clair why We. why why now conjugate conditional tell me Okay. conditional Conditional. formula we have to use lamp parfait AIS वाला साथ में RR ऐड करना होता है क्लियर Yeah. करो आप अपनी कॉपी पे बनाओ कंडीशन और मुझे भेजो AIS AIS AIT Then AI it will be double RAI, right? yes it will be R Claire
Say Claire. Yeah. Why? Say Claire, mademoiselle. Oui. Je don't fiore. Simple. Claire. Yes. Over here also we have a future identifier. It is just we have to add RAIS. Say Claire. Conjugate conditional, Oui. please, and send back to me. Hassan. C'est très bien. Why? Now, Manpreet, you have to repeat after me. Repeat after me. J'ai, J. j'ai. Now, for example, your age is 18. So, j'ai 18 ans. 18 years. 18 ans. Claire? Bolo. Oui. Je suis chinoise. Je Repeat suis after moi. chinois. Je suis chinoise. Chinois. Earlier we have done Moroccan. Now you're saying, I'm Chinese. Je suis chinoise. Chinois. Claire? Why? Chinois. Yeah. J'étudie. Répétez après moi. J'étudie J'étudie l'économie. I'm studying economic. J'étudie l'économie. C'est clair. Why? J'étudie Oui. l'économie. Je J'étudie parle. l'économie. Je parle. I speak chinois, Chinese. Je parle chinois Chinois. et anglais. I speak Chinese and anglais. Anglais. Claire? Okay. J'apprends le français. J'apprends, I'm learning. Claire? J'apprends le français. C'est clair? Oui. Oui. J'apprends le français. J'étudie. Répétez après moi. J'étudie à l'université. À l'université. J'étudie à l'université. Claire? Tous les jours. I study in the university. À l'université. Tous les jours. Entire day. Two is my all. Tous les jours. Jour we have day. All day. Répétez après moi. J'étudie à l'université tous les jours. Mais. C'est clair, mademoiselle? Yes. J'étudie, I study in the university tous les jours. All the day, entire day. Mais je n'ai pas cours les mardis. Mais je n'ai pas cours. Cours is your class. Je n'ai pas, I do not have the class. Je n'ai pas, negation. N'ai pas, avoir, have. C'est clair? Why? Oui. Je n'ai pas cours les mardis. Les mardis. So I'm saying Monday. I don't have class. Tuesday. Why? Yeah. Et jeudi and Thursday. And jeudi. C'est clair? Jeudi après-midi.
Après-midi, afternoon. Après-midi. C'est clair. Répétez après moi. Je suis chinoise. J'étudie l'économie. Je parle chinois et anglais. J'apprends le le français. français. Ouais. Je, J'étudie. je, J'étudie j'étudie à à l'université l'université tous les jours. tous les jours. Mais je n'ai Mais pas cours les mardis, je n'ai pas cours le jeudi mardi et et jeudi jeudi après-midi. We have graph. après-midi. C'est clair. Why? Why, Après-midi, mademoiselle? sir? What did you mean? Afternoon. I'm saying Okay. je n'ai pas cours les mardis. I do not have the class on Tuesday et jeudi après-midi and Thursday afternoon. C'est clair? Okay. Why? Oui, Why? Je oui. travaille pas. Répétez après moi. Je ne travaille. Je ne travaille pas. Je ne travaille pas le week-end. Je ne travaille pas le week-end. C'est clair. Je cherche. Répétez après moi. Je cherche des personnes pour communiquer, pour communiquer en anglais, ouais, et ton français. Et ton français, c'est clair. Now repeat after me. Je ne travaille pas. I do not work. Je ne travaille pas le week-end. Je cherche. I search des personnes, the person of the person pour communiquer, for communicating en anglais, in English, et en français, and a. This a is my and, clair? Et en français and in French. C'est clair? Okay. Right? C'est clair, mademoiselle? Yes. Can you please repeat, mademoiselle? Je ne travaille Over there. Je suis chinois. यहाँ से je suis chinois. Okay. Je suis chinois. Et j'étudie l'économie. Je parle chinois et anglais. Je prends le français. J'étudie à l'université tous les jours. Yeah. Okay. Mais je n'ai pas cours les mardis et jeudi après-midi. Je ne travaille pas les week-ends. Next, je cherche des personnes pour communiquer et en anglais et en français. Et en français. Clair? Ouais? Oui. Now, répétez après moi, mademoiselle. Ma nationalité. Répétez après moi. We have different terms, right? Ma nationalité. My nationality. Ma nationalité, c'est clair. Why? You will say, je suis norvégien. Je suis norvégien. C'est clair. I am Norwegian. So, je suis norvégien. Why? C'est clair. Mon âge. My age. See, we have different sense. Earlier we use je, I am age, or je, I have. Over here, my age, mon âge. C'est clair. Why? So we have different sense to describe. C'est clair, mademoiselle.
Why? Oui. Mon âge, 18 ans. Claire. Why? D'accord. Mon âge, 18 ans. Mes études, my studies. Mademoiselle, mes études. Mes études. Studies. He's highlighting something. Mes études. Why? Les langues. Please. Répétez après moi. Les langues. Les langues. Mes études, les langues et la littérature. Et la littérature. Les. Littérature. Littérature. I'm saying mes études, mes études, my studies. Les langues, the language and the literature. Et la littérature. Les langues et la littérature. C'est clair. Why? C'est clair. Yes. Je parle norvégien. Non? Je parle norvégien. Norvégien. C'est clair. Je parle norvégien, anglais. Ouais. Anglais. C'est clair. Allemand. We have a German. Allemand. C'est clair. Allemand. Allemand, we have Germany, German language. Allemand, ouais, et français. Et français. C'est clair. Now she's saying, je parle norvégien, anglais, allemand et français. C'est clair. Ouais. Ouais. Now she will say, j'apprends l'espagnol. J'apprends l'espagnol. I'm learning Spanish. C'est clair. J'étudie. Répétez après moi. J'étudie le matin. I study in the morning. J'étudie le matin. C'est clair. Ouais. Je n'ai pas cours. Je n'ai pas cours. C'est clair. L'après-midi. L'après-midi. Ouais. It means, répétez après moi. J'apprends l'espagnol. J'étudie le matin. Je n'ai pas cours l'après-midi. I do not have the class afternoon. Why? C'est clair? So what is the meaning of la matin? Le matin, in the morning. Le matin, okay. Matin, morning. J'étudie le matin, I study in the morning. C'est clair? C'est clair? Why? Yes. Now she will say, je voudrais, you know, voudrais, I would like, yeah. Je voudrais aider. Je voudrais aider. Aider is to help. Aider les autres. Répétez après moi. I would like to help others. Les autres. Répétez après moi. Je voudrais aider les autres. C'est clair, mademoiselle? Why? Yes. I would like to help others à apprendre ma langue, my language. Now she's saying, je voudrais aider les autres and to learn my language. Help the people, help the others to learn my language. Je voudrais aider les autres. Now, je voudrais like to help. Je voudrais aider, right? Je voudrais aider les autres, the others, les autres, the others, autres. Others, we have plural, that is les autres. C'est clair, mademoiselle? Oui. We have two. We have a sign, symbol over here. You know, two in, at two, we have done clair? Yeah.
Yes, sir. but we have a graph sign. Clear? Apprendre ma langue to learn my language. Say Claire. Tell me ऐसा. वही इसको रिपीट करो प्लीज आप शुरू से. Ma nationalité. je veux ma nationalité. Je suis Norvège. No, What is it? Norvégien. Norvégien. Mon âge, 18 ans. Very good. Mes études. Mes études. Les langues. What is Very it? good. So try bien. Les langues et la Littérature. littérature. Why? Is it Oui. clear to you? Je parle, yes. Je parle norvégien, anglais, allemand et français. J'apprends l'espagnol. J'apprends l'espagnol. Why? L'espagnol. Why? Yeah. J'étudie le matin. Je n'ai pas cours l'après-midi. Je voudrais aider les autres à apprendre ma langue. Now, mademoiselle, check your WhatsApp, please. In a group, I send you a poster, a fish. Yeah. उस fish में क्या है? Brave presentation. आपको अपनी presentation brief करनी है. Okay. Can you do that? Can you try and do that? अभी नहीं. आपको मैं सेशन भेजूंगा रिकॉर्डिंग वाला जो हमने किया है. हमने 3 चीजें करी है ना प्रेजेंटेशन में. उसको देखना है and you can feed up. Try करना. Okay. कर पाओगे ना? Yes. ठीक है, प्रैक्टिस करके करना है. Clear? Why? So if I will say complete, because ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है मेरी जो आपको मैं बता रहा हूँ. Complete is my verb to complete, mademoiselle. सिंपल टर्म्स है बहुत यूज होती हैं. Complete. Say Claire. Why? Complete. Say Claire. Regarde. Complete. Say Claire. Complete को प्रेजेंट में, पास्ट में कन्वर्ट करके भेजना है आपको. जितने भी टेंसेस आपको पता है. Regarde is to look and to watch. Can you do that, mademoiselle? Present with? Complete with present, past, l'imparfait, plural perfect, future and conditional. Can you do that? Yes. Regarde, present, past, l'imparfait, plural perfect and conditional. Can you do that? Why? Yes. Okay, यहाँ को भेजना है मुझे करके. Claire, say Claire. Oui. Why? Now, mademoiselle, let's talk about something else now. Now, for example, because évidemment, आपका जो TEF होता है, in TEF, vous devez poser la question. Vous devez poser la question. Les questions. You have to read. You have to ask the question. Vous devez obtenir les informations. Vous devez obtenir les informations. You have to collect the information. Répétez après moi. Vous devez poser les questions. Répétez après moi, s'il vous plaît. Vous devez. It means vous devez. What is my vous devez? We have a devoir. Why, mademoiselle? Yeah. Why? What is my conjugation of devoir? Tell me. What? Je dois.
इसमें I must. Claire, लिफ्ट après moi. Yeah. Tu dois. Claire, mademoiselle. Why? Oui. Elle doit. C'est Claire. Nous devons. Conjugation has to be in your mind. Vous devez. Claire. Why, Yeah. mademoiselle? Oui. And elle doivent. Now, répétez après moi. Je dois. Tu dois. Je dois. Tu dois. Tu dois. Elle Elle doit. doit. Nous devons. Nous devons. Vous Vous devez. devez. Elle doit. Claire? Elle doit. Why? Now, par exemple, mademoiselle, I'm saying, vous devez poser les questions. You have to ask. Poser my verb to ask. You have to ask the questions. C'est clair. Yes. Vous devez obtenir. You have to get. Obtenir is a verb to get. Mademoiselle, these verbs are very important. Vous devez poser les questions. Répétez après moi. Vous devez poser les Vous devez questions. poser les questions. Vous devez obtenir les informations. Vous Vous devez devez obtenir les informations. C'est clair. obtenir les Up the infos. moment you, because this is a topic, this is your section in your oral wherein you have to collect the information and you have to ask the question to a jury. C'est clair. So for Oui. this reason, we are going to do what? We are going to do questionner. Répétez après moi, mademoiselle, questionner. Questionner. Questionner sur blah blah blah. The question upon questionner. Questions upon sur. C'est clair, mademoiselle. Why? Yes. Claire? Now observe. We have again a new vocab, a new verb which is observe, is to observe. So you have to conjugate observe, you have to conjugate complete. Why? Claire? And Yes. you have to conjugate what? Observe, complete. One more thing I forgot which verb was that. You can see once you see the recording, right? You have to conjugate entire verbs in present, past, then perfect, look up perfect, future conditional. Say clair. Why? Oui. Now the monde is to request. The monde is to request. The monde also you need to conjugate. Je demande, request. The monde. C'est clair, mademoiselle. Now, Oui. par exemple, pour demander, répétez après moi. Pour demander, for requesting. For requesting, now, par exemple, you want to ask now how you will come to know how I can raise a question. It means the moment you come to know how to make a questions. Like comment vous faire? Comment vous faites? Comment vous faites les questions? Comment vous faites les questions? Comment on peut faire les questions? Pour demander, now it is, nous devons créer la situation. Nous devons créer, we have to create the situation. Create. Oui. Pour demander le numéro, mademoiselle, vous comprenez? Numéro. समझ आ रहा है आपको? Yes, yes, yes. पक्का? Yes. नहीं आएगा तो मुझे बता देना मनप्रीत प्लीज. क्लियर? Okay, okay. Oui. ठीक है, शाय नहीं करना, मुझे बताना है. क्लियर? Why? Okay, sir. Pour demander le numéro de téléphone. Why? Now, see, I'm going to explain to you how to raise a question. If I want to explain to you how to raise a question, it means I have to create a situation. Je dois créer la situation. Claire? Why? Oui. So pour demander le numéro de téléphone, it means my first is I will explain to you how to ask the mobile number. Now, for example, in English, what is your mobile number? It means you are raising a question. Why? Yeah. Why? Now, répétez après moi, you will use quel est. Répétez après moi. Quel est is est at verb, right? Quel est Votre is your votre. Votre votre numéro
Quel est Numero. votre numéro de téléphone? Quel It, est votre numéro de téléphone? what is your numéro de téléphone? What is your number of telephone? Quel est votre numéro de téléphone? Numéro de téléphone. What is your number of telephone? Claire. Why? Oui. Claire, pour demander le numéro de téléphone. Claire. Claire, mademoiselle? Oui. Non. Oui. Pour demander, répétez après moi. Pour Pour demander la date de naissance. La date de la naissance. date Pour de naissance. demander, for asking the date of birth. So what you will do? Quelle est votre date de naissance? What is your date of birth? Date de naissance. Quelle est votre date de naissance? What is your date of birth? Claire, Yes. is it clear to you? Quelle est Oui. votre date de naissance? What is your date of birth? C'est clair, date de naissance. C'est clair? Now, pour So demander. like it's the same like a Kale, then how the spelling is different? Yes, I'm going to explain to you. I will explain to you. Let me finish and I will explain to you. Because this thing I want to explain to you. Right? Pour demander les coordonnées. Répétez après moi. Pour demander les coordonnées. Claire? Why? Yeah. For asking the contact details. Coordonnées. Pour demander les coordonnées. For asking the contact details. So I will say, quels sont, now again we have different spelling over here. Quels sont vos coordonnées? Quels sont vos coordonnées? C'est clair. Why? Oui. Now, quels sont vos coordonnées? What are your contact details? Now, over here, we have what? See, in English, we have what? You know, Q-U-E-L, Q-U-E-L-L-E, and Q-U-E-L-L-E-S. Quel we use for a masculine what? Say Claire. Quel E-L-L-E we use for a feminine what? Say Claire. Why? This is my feminine plural. Say Claire. Is it clear to you? Because number, I'm asking the telephone number. The number is my male in French. Le numéro. Le. Have you done le yesterday? Yeah. Le. So number is my male. So that is Q-U-L-E. Over here we have la date. La. Feminine. Date of birth is my feminine. La date. So we have quelle, E-L-L-E. Say Claire. Why? Over here we have les coordonnées. Les. Yes. Le, la, les. Plural. Why? So we have a plural. Quels sont. Say Claire. Tell me yes or no. Oui. Why, mademoiselle? So, yes, sir. How you can raise your question now? Say Claire. Is it clear to you, mademoiselle? Oui. Why? Okay. Yes. Now, répétez après moi. Mon rêve. I'm just going to explain you something. Répétez après moi. Mon rêve. Mon. Have you done mon, ma, me, ton, ta, te, mademoiselle? No. Okay. Now, répétez après moi. Mon, ma, me. Répétez après moi. I will explain to you. Mon, mam. Ton, ta, te. Répétez après moi. Ton, ta, te. Ton, ta, te. Son, sa, se. Répétez après moi. Son, sa, se. Votre, wo. Répétez après moi. Votre, wo. Votre. Why?
Not to know. Say Claire. Why? Yep. And learn. Learn. Now repeat it, please, mademoiselle. Mo, ma, me, Mommy. which is my. You know, in Hindi, mademoiselle, mera, meri, mere. It means in Yes. Hindi we have three types of my, but in English we have my is only my. It could be female and boy, male, girl. My Yeah. is my. But whenever we have a masculine mo, mera is mo, meri is Okay. ma, and mere is plural me. So mo, ma, me. Say Claire. Why? We. Now we have your. It means informal tera, Informal. teri, tere. Ton, ta, Yes. te. Tera, teri, tere. Say Claire. Why? We. Why? Now we have son, sa, se. Uska, uski, uske. His and her. Say Claire, mademoiselle. Yes. Son, sa, se. Son, uska, masculine. Sa, uski. Se, we have uske. Say. Say Claire. Yeah. Why? Now over here again we have your, which is formal your, like आपका, आपकी, आपके. But over here we have what is same for male and female, and for plural we have wo for plural, आपके. Say Okay. Claire. Why? Yes. Now not to know, हमारा, हमारी, हमारे. Say Claire, mademoiselle. Right? Yes. Okay. Now we have them, उनका, उनकी, उनके. लर. Say Claire, mademoiselle. Why? Yes. Surep moi, mo ma me, ton tate, son sa se, what's wo, not no, lur. Repeat it, please. No. Okay. It's moma me, tonta te, son sa se, wotra wo, notra no, lar. Say Claire, mademoiselle. Why? We. Oh, okay. Now you're saying mo rev, my dreams, my dream. Mo rev, mo rev. Rev, we have a dream. Mo rev. Rev après moi. Ma passion. No. Ma passion. My passion. So why we have more rev? Because rev, dream is my masculine, and ma passion, why made ma passion? Because passion is my feminine. Say Claire, mademoiselle. So how we know the difference, like Yes, which is exact no. feminine and Is plural? yes, this is my language sense. Now, for example, you are Hindi. If we talk about Hindi language, I will say now where you live in India, It's like in Jalandhar. Jalandhar. In Okay, Punjab. Yeah. I will say Jalandhar बहुत अच्छी शहर है. You will say no, अच्छी नहीं, Jalandhar बहुत अच्छा शहर होता है. Acha sir. Yeah. Then the difference behind this. We. Like That's your language acha female. sense, Male. right? If I will say, Yeah. uh, कनाडा तो बहुत अच्छा है और कनाडा बहुत अच्छी है. अब नो अच्छा है, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट. अब नो, ये सेंस है हमारी हिंदी लैंग्वेज का, राइट? Yeah. अब कहीं We. पे हिंदी में शहर में दिल्ली बहुत अच्छा है, दिल्ली बहुत अच्छी है. अच्छी है. Say Claire, we have a lot of things. We. Yeah, So I understand. now ये see, because sail along, it's one share. This is foreign language. It's one share. Why? Slowly and gradually आपको चीजें पता लगती रहती हैं. Slowly and gradually. Don't worry for this. More rev, remember more rev. You know how more rev is my dream. That is more rev. Claire. My Okay. passion, my passion. When you practice, you will come to know at least those things which you use those in your daily routine. Claire. Yeah, Why? like मेरा सपना. मेरी सपना तो हो नहीं सकता. Yes. मेरा सपना. हिंदी में मेरा सपना तो Yeah. more rev. ठीक Yeah. है? Okay. Say Claire. Why? Is it clear to you? Yes. We. Now, répétez après moi. Je rêve, I dream of. Je Je.
Je rêve, it means I dream of. Why? Repte après moi. I dream of. Je rêve. Je rêve d'aller. Aller is my verb to go, mademoiselle. Have you done? Aller verb. Yes. Yes. D'aller Allez, à Paris pour to go. la fête de la musique. You are saying, I dream of. Je rêve d'aller. I dream of going to Paris. À Paris. Je Yeah. rêve d'aller. I dream of going to Paris pour la fête. For the festival of the music. Fête de la musique. For the festival of the music. You saying, je rêve d'aller à Paris pour la fête de la musique. Repeat it, please. Je rêve. Je rêve Je rêve d'aller à à Paris, Paris à pour Paris la fête de la de la musique. musique. Je rêve d'aller à Paris. I dream of going to Paris. Répétez après moi. Je rêve d'aller à Paris pour Je la rêve fête de d'aller la à Paris musique. pour la fête de la musique. C'est clair, mademoiselle? Oui. Avec with. We have done preposition avec ma copine. Up over here, copine is my girlfriend. A girlfriend is मेरी girlfriend माँ. If I will say my boyfriend, avec ma, avec mon copain. C'est clair. Why? So copain, Yeah. copine. But ma copine because मेरी girlfriend and mon copain is my boyfriend. C'est clair. Tell me yes or no. Yes. Friend, girlfriend, copine, and boyfriend, copain. So I'm saying, je Oui. rêve d'aller à Paris pour la fête de la musique avec ma copine. Avec ma C'est clair. Why ma? Okay. Because girl. Why more? Because we have Feminine. explained. C'est clair. Why? Yeah. Oui. Hmm? And sir, the means off, right? Off. Yes, I'm going off to the Paris. We have a sense of the Okay. language. I dream of to go. I dream of to go. C'est clair. Okay. Oui. Why? C'est clair. Now, comme moi, like me, répète up comme. Comme is like. Comme moi, moi is me. Comme moi, like me. Elle joue de la guitare. Elle joue de la guitare et nous adorons la musique. Nous adorons la musique. I'm saying, elle joue de la guitare. She play of the guitar. Et nous adorons. And we love the music. Nous adorons. Have we done adorer verb? Nous adorons. Why? मैंने म्यूट comme moi, elle joue. We have verb jouer. Have you done jouer verb? Jouer is my verb to play. Yes. Why? So she played the guitar comme moi, like me. Elle joue de la guitare et nous adorons. Adorer verb, mademoiselle. Have you done yesterday? A lot of verb we have done. Adorer. Yes, adorer. Is to love. Et nous adorons la musique. I love the music. C'est clair. Oui. C'est clair. Now, répétez après moi, mademoiselle. Mon rêve. Répétez après moi. Mon rêve. Mon rêve. Ma passion. Répétez après moi. Ma passion, c'est le cyclisme. C'est le cyclisme. 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 My dream, my passion is the cycling. C'est le cyclisme. C'est clair, is the cyclisme. C'est clair. Why? C'est clair, mademoiselle? Mon rêve, ma passion, c'est le cyclisme. Ma passion, c'est, this is. Okay. So, is my this. EST is my is. So, over here we have vowel. So, c'est clair, mademoiselle. Why? Yeah. C'est le cyclisme. C'est clair. Why? So, we have c'est le cyclisme. Why? Mon rêve.
My dream. Rep क्या आपने हुआ? More. More. Say this is to say the voir to see. Voir. Have you done voir verb, mademoiselle? Voir le courir. Courir is your runner. Okay. Courir is your runner. I'm saying mon rêve. My dream is to see the runner. Mon rêve, say the voir. This is to see. Voir. Have you done voir verb, mademoiselle? Voir. Yes. To see. Voir is my verb to see. Claire. Now conjugate voir verb with my present tense. Tell me. Conjugate voir verb with my present tense. What to say? Je vois. Je पूरा प्रैक्टिस करें इन वर्ब्स का. Claire. Tu vois. Il, elle voit. Nous voyons. Say Claire. Why? Oui. जिस अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना माdemoiselle पूरी इन वीडियोस की, बहुत जल्दी हम टैफ के पोर्शन में पहुंचेंगे. Say Claire. Why? Oui. It is just you have, because I need your practice. Say Claire, mademoiselle. And sometimes Yes. if you feel the session is getting heavy and you want to stop the session, you can stop in between. That's not a problem. Say Claire. Do you Oui. think that it's like session is heavy for me now? Itna bahut hua hai and I'm able to practice with the help of videos. You can stop in between. That's not a problem. Say Claire. Why? So, répétez Oui. après moi. Voir. Je vois, tu vois, il, elle voit, nous voyons, vous voyez, il, elle voit. C'est clair? Mademoiselle, Oui. verb conjugation is very important to clear your exam. Now, if you say in past, I saw. What to say I saw? So, voir paper is view. View. Why? And j'ai vu. Yes. Say clair. Yes. Tell me yes or no. Claire? Oui. Say clair. Yes. Okay, now let's go for a voir conjugation. इसको हम पहले डिस्कस करते हैं voir को. Conjugate voir conjugation with the present tense. Conjugate करो and send back to me. Conjugate voir conjugation in the present form. अगर नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो. I will Okay. explain to you. Can I explain to you again? No, sir. I'll do. Voir conjugate करो. Conjugate the verb with present and past tense. Okay. Then it will be je a vu, tu a vu, il, elle a vu, nous J'ai vu. avons, nous avons J'ai vu. vu. Yes, j'ai vu. Claire? J'ai vu. Yeah. Claire? इसको लैम्प पार्फे में कॉन्जुगेट करो. लैम्प पार्फे में voir को लैम्प पार्फे में. It would be je, voyons है. oui, voyons. oui, Claire? nous voyons. oui, oui, Because we have no yes, conjugation and je voyais. Say Claire. yes, करो कॉन्जुगेट प्लीज. फिर इसको प्लू का पार्फे भी कॉन्जुगेट करना आप. लैम्प पार्फे एंड प्लू okay, का पार्फे. क्लियर? oui. मुझे व्हाट्सएप करो.
sent, sir. You sent? And Okay, yeah, I will and check it out. 1 second. Źródło obdrnej informacji tudowóż. Citrabia. Citrabia. Why? Now, mm, I will explain to you what is the future tense of what I will see. Why? So we have re ra ra. Why, mademoiselle? yeah, Ron re ron. C'est clair? Why? we, So future will be ver. Future will be ver. One thing you have to understand. वुलवार फ्यूचर क्या है? वुड, VOUD. ये आपको याद रखना है वन बाय वन करके. क्लियर? एंड okay, ओवर हियर वेयर फ्यूचर इज VER, तो RAI लगा दोगे आप. क्लियर? ट्यूब okay, VER RAS लगा दोगे. क्लियर माdemoiselle? yes, करके भेजो मेरे को आप फ्यूचर. सो जवरे च्यूवरा से क्लियर mademoiselle. और yes, कंडीशनल भी सेम होगा. कंडीशनल क्या होगा? yes, RAIS हो जाएगा क्योंकि ए लैम्प पाथवे वाला होगा. क्लियर? आर yes, खाली yes, यही लग जाएगा ना RR. और वहां पे भी क्या हो जाएगा? VER से ही वो शुरू होगा. क्लियर? वाई? yes, सो ये ध्यान रखना है. वुलवार VOUD से स्टार्ट होगा फ्यूचर एंड कंडीशनल. एंड वार VER से शुरू होगा. ये दो चीज अभी ध्यान रखनी है. क्लियर? इसका प्रैक्टिस करना है. क्लियर? yes. भेजो मेरे को आप. I did. Okay. Citrabia. Why? अब कुछ आपको मैं टर्म्स लिखवाता हूँ mademoiselle. It is very important terms. ठीक है? Which you will come to know. Okay, Very important terms, right? देर पे आप monumo. Because you know sometimes monument. you have to understand that monumo is a monuments. Monumo, right? Okay. Histoire. देर पे आप histoire. We have history. Histoire. Claire. Yeah, Spécialité. देर पे आप spécialité. देर पे आप ये ना टर्म बोलनी है. speciality, You have to speak. Spécialité. Gastronomy. speciality, You know what is gastronomy? Your eating types. You know gastronomy. In English we have gastronomy. 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 Why? Okay, Your eatable products. Gastronomy. Why? okay, Okay.
événement. Répétez après moi. Événement. 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 Culture. 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 Ok. Culture. Personne. Répétez après moi. Personne. Personne. Célèbre. Célèbre. Personne. Célèbre. Célèbre. Monument. Répétez après moi. Monument. Histoire. Monument. Spécialité. Histoire. Répétez après moi. Spécialité. EAQ. Spécialité. Gastronomie. What is gastronomy? Gastronomie. Related to your food. Gastronomy. Okay. Claire. Événement. 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 Claire. Personne célèbre. Célèbre. No. Claire. The celebrity person, célèbre, culture, événement is your, events, événement. Claire. Yeah. Culture, gastronomie, spécialité. Répétez après moi. Les habitants. Les habitants is Les your habitants. Les habitants. Habitants is something like you, the living people. Like les habitants. Up in your area, how many people you have? I will say les habitants. Say Claire. Les habitants. Les Yes. habitants क्या है mademoiselle? Now les peuples, the log. You know, if I had asked you how many people in your area, how many people living in your area? So les habitants, the people, मतलब जो habitants, living people. Say Claire. Okay. Why? Okay. Oui. Les régions, mademoiselle, the region. ये पता होना चाहिए आपको फ्रेंच में. C'est clair. पूरा प्रैक्टिस करोगे mademoiselle. Les régions. C'est clair. Le salaire minimum. Répétez après moi. Le salaire. I'm giving some terms. Le salaire minimum. Why? The minimum salary. Okay. Le nombre d'habitants à Paris. Le nombre d'habitants. Répétez après moi. Le nombre d'habitants à Paris. It means the number of the inhabitants in Paris. Why? Say Claire. Why, mademoiselle? Yes. Is it clear to you? Oui. Claire? Now. Yes. Now what you can do is répétez après moi. Now again we have demander et donner une explication. Répétez après moi. Heavy तो नहीं रहा mademoiselle आपको session? Little bit. हो रहा है? अच्छा. अगर heavy हो रहा है तो I can stop here. You tell me. Yes, please. You want to stop? Yeah. Okay, no problem. Now, mademoiselle, what you can do is listen to me. I'm going to share this recording right now. Claire, d'accord? Okay. Why? You have to watch this. You have to practice hard, mademoiselle, because tomorrow again we will be in a very beautiful pattern wherein I'm trying my best to speak French in a very best way, so that we can touch your TEF examination. Claire, why? Okay. Why, mademoiselle? So, Oui. tomorrow we'll meet at the same time. On va se rencontrer demain à même heure, mais vous avez pratiqué à votre maison. C'est clair. Si vous avez le temps, if you have time, vous consacrez le temps avec votre étude. You spend the time with the studies. C'est clair, mademoiselle. Oui. Why? C'est clair, Manpreet? Vous comprenez? Oui. Why? Oui. चलो. आपको अपना टास्क पता है ना, क्या क्या टास्क है आपका? वो एक पोस्टर आपको मैंने दिया हुआ है, वो भर के भेजना आपको. क्लियर? उसका जब आप प्रैक्टिस करोगे ना वीडियो के साथ, तो आप पोस्टर भर के भेजना. क्लियर? व्हाई? ओके. ठीक है? पूरा प्रैक्टिस पीछे वाला भी करना, बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्यूटीफुल पैटर्न अगेन. से क्लियर? व्हाई? ओके सर. ठीक है? चलो, ऑफ वन. बाय.